Now we will see the formation of embryo. Embryo कसा तयार होतो ते आपण बघू. Embryo is formed from the zygote. Zygote पासून embryo तयार होतो. After fertilization, syngamy takes place. Syngamy नंतर zygote तयार होतो. This zygote is converted into oospore. Zygote पासून cell तयार होतो, त्याला आपण म्हणतो oospore. And then the division takes place in this zygote or oospore, and it gives rise to formation of embryo. First, the zygote divides transversely. त्यामध्ये मायटोसिसच होणार आहे ऑब्विसली. ते मायटोसिस त्यामध्ये होतं एक ट्रान्सव्हर्स डिव्हिजन होते. टू अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म्ड. कोणत्या ठिकाणी झायगोट इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द मायक्रोपायलर एंड. खालच्या बाजूला मायक्रोपाईलच्या बाजूला त्यामध्ये एक ट्रान्सव्हर्स सेल डिव्हिजन होते and two cells are formed, basal cell and apical cell. Basal cell is called as suspensor cell and apical cell is called as embryonal cell. The basal cell undergoes again mitotic division. Repeated mitotic division takes place. 8 to 10 cells are formed, and these 8 to 10 cells are arranged in a vertical row of the cells. The basalmost cell, where base of the cells are towards the micropyle end, it is called as hostorial cell, and the cell of the suspensor, which is present at the tip, token of the cell, that is the hypophysis. What is the function of suspensor? Suspensor pushes the embryonal cell or the embryo proper deep into the endosperm. एंडोस्पर्म मध्ये एम्ब्रियोला आतमध्ये ढकलण्याचं काम हा सस्पेन्सर करतो. कारण का एंडोस्पर्म हा न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे आणि त्यामध्ये आत ढकलण्याचं काम करतो, जास्तीत जास्त न्यूट्रिशन त्याला मिळावं म्हणून. देन द एम्ब्रियोनल सेल. अपायकल सेल पासून एम्ब्रियो तयार होणार आहे. इन दिस अपायकल सेल 3 mitotic divisions takes place. 3 mitotic divisions होतात which are right angle to each other. प्रत्येक mitotic division एकमेकाला right angle असते. There are 2 vertical divisions in this cell and 1 transverse division takes place, and thus at the end of 3 mitotic divisions 8 cells are formed. It is now called as 8 cell proembryo. याला 8 cell proembryo. Out of these 8 cells, 4 cells which are present towards the apical cell, it gives rise to formation of epicotyle of the embryo, and 4 cells which are present towards the basal side, it is they form the hypocotyle of the embryo. एम्ब्रियोचा हायपोकोटाईल हा खालच्या 4 सेल पासून तयार होतो आणि इपिकोटाईल हा वरच्या सेल पासून तयार होतो. व्हॉट इज इपिकोटाईल अँड हायपोकोटाईल? हायपोकोटाईल it is the part of the embryo axis which is present below the cotyledons, and epicotyle it is part of the embryo axis which is present above the cotyledons. cotyledonच्या वरती असणाऱ्या भागाला इपिकोटाईल. Out of these 4 cells, after the formation of 8 cells, 8 nucleated proembryo, the division is regular cell division and it forms a heart-shaped structure. Then again division and redivision of the cells takes place in the embryo, and a horseshoe-shaped embryo is formed, and which shows at one end there is plumule, there are 1 or 2 cotyledons are present, and at other end there is the radicle. Radicle gives rise to formation of root, plumule gives rise to formation of stem, and cotyledon they have different function. In some cells, cotyledon gives the nourishment to the developing embryo or during the germination. In dicot and monocotyledonous plants, the formation of the embryo up to 8 cell stage is similar. Octant stage पर्यंत monocot and dicot मध्ये एकाच प्रकारे डेव्हलपमेंट होत असते. After that, in monocotyledonous plant, only 1 cotyledon is formed, which is called as scutellum, and it is present towards the lateral side. एकच cotyledon असतो monocotyledon plant मध्ये, त्याला आपण scutellum म्हणतो. At one end there is plumule, which is covered by coleoptile, and at other end there is radicle, which is covered by coleorrhiza. दुसऱ्या बाजूला असतो coleorrhiza. After formation of the embryo, the hypophysis gives rise to formation of root cap. Hypophysis पासून root cap तयार होतो. It is the formation of embryo. Embryo formation झाल्यानंतर seed आपण पाहणार आहे formation of seed. How the seed is formed? Seed is formed from the fertilized ovule. Fertilized ovule पासून seed तयार. What are the
changes takes place in the ovule. You will see. During the formation of seed, the integuments which are present around that is embryo sac or developing embryo, they undergo hardening. Loss of water takes place from the integuments. They become thick and hard, and they are converted into the seed coat. There are two seed coats. Don't seed coat असतात. Outer is called as testa, and inner is called as tegmen. Tegmen and testa असे दोन seed coat तयार होतात. हे दोन integument पासून तयार होतात. Then the embryo grows. The reserved food material in the endosperm, it is converted into insoluble form. Insoluble form मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. Micropyle is sealed down. Micropyle seal होतो. Micropyle जे open आहे त्याचं बंद होतं. And seed becomes tough and hard by losing the water. त्यामधलं water बाहेर टाकलं जातं आणि seed हा tough आणि hard होतो. Then there are two types of seeds are formed. Endospermic seed and non-endospermic seed. In some seeds, during the development of embryo utilizes all the endosperm which is produced in the seed. काही सीड्स मध्ये ज्यावेळेला एम्ब्रियो तयार होतो त्याच वेळी हा सर्व एंडोस्पर्म युटिलाइज करतो त्याच्या ग्रोथसाठी, आणि अशा वेळेला सीड मध्ये एंडोस्पर्म शिल्लक असतो. अशा सीड्सना म्हणतात नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक्स अल्ब्युमिनस सीड. फॉर एक्झाम्पल पीज, ऑल टाइप्स ऑफ लिग्नस, त्यामध्ये ग्राउंडनट आहे, पी आहे, ग्राम आहे. अशा सीड्स मध्ये एंडोस्पर्म नसतं कारण तो एंडोस्पर्म सगळा कॉटिलिडॉनने एम्ब्रियोने संपवला. In this type of the cells, the cotyledons are thick and fleshy, and they store the food material for the germination. Germination साठी अशा seeds मध्ये cotyledon मध्ये साठवले. In other type, endospermic seed, endosperm, some of the endosperm it is utilized by the embryo during the its growth, and remaining endosperm is present in the seed, and that is used for the germination of the seed. These seeds are called as endospermic seeds or albuminous seeds. Example, maize, jowar, castor अशा सीड्स मध्ये एंडोस्पर्म असतं, त्यांना एंडोस्पर्मिक किंवा अल्ब्युमिनस सीड्स असं म्हटलं. इट इज अ सीड. देन फ्रूट फॉर्मेशन. Fruit is formed from the ovary. After fertilization, the cells of the ovary wall begin to divide, ज्यामध्ये cell division होते, and size of the ovary increases and fruit is formed. ज्यावेळेला फर्टिलायझेशन होईल, फर्टिलायझेशन नंतर एक ओव्हरी वॉल आहे त्याच्या सेल्स मध्ये प्रचंड प्रमाणात सेल डिव्हिजन होते, आणि सेल डिव्हिजन झाल्यामुळे त्या ओव्हरीचा आकार वाढतो, आपण त्याला फ्रूट म्हणतो. इन द अनराइप्ड फ्रूट दे कंटेन द रिझर्व्ड फूड मटेरियल इन द इन्सोल्युबल फॉर्म. अप ड्युरिंग रायपनिंगच्या वेळेला फ्रूट मध्ये काय होतं, डिफरंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड ॲट द रिंग. जे पेरिकार्प असतं त्या पेरिकार्प मध्ये अनेक कलर्स तयार होतात, फ्लेवर्स तयार होतात, अँड दॅट इन्सोल्युबल फॉर्म ऑफ द reserved food material, it is converted into soluble form or they are converted into sugars. Sugar मध्ये convert होतात, and then fruit is called as ripened fruit. It is the post fertilization changes. त्याला आपण म्हणतो post fertilization. Then there are some phenomena in the endosperm. First we will see dormancy. What is dormancy? Or seed dormancy. What is seed dormancy? Seed cannot germinate even if there are favorable conditions. ज्यावेळेला सीड तयार होतं सर्व फेवरेबल कंडिशन्स असताना सुद्धा सीड जर्मिनेट होऊ शकत. का जर्मिनेट होऊ शकत नाही? बिकॉज इट इज इन द रेस्टिंग फेज. याला आपण म्हणतो डॉर्मन्सी. डॉर्मन्सी हियर द डिफरंट मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज आर अरेस्टेड फॉर अ सर्टन पिरियड ऑफ टाइम. सीड cannot germinate even under the favorable conditions up to a certain period of time, and it is called as seed dormancy. Seed dormancy मुळे काय होतं? There are different significance of the seed dormancy. Because of the seed dormancy, seed can overcome on the unfavorable conditions. Dispersal of the seeds dispersal मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतं. काही सीड्स डेव्हलप तयार झाल्यानंतर लगेच जर्मिनेट होऊ शकत नाही, काही काळ त्यांना जावं लागतो, आणि ह्या काही काळाला आपण म्हणतो डॉर्मन्सी. त्याला आपण म्हणतो डॉर्मन्सी. तर डॉर्मन्सीमुळे अनेक फायदे होऊ शकतात. अनफेवरेबल कंडिशन्स जर पुढे असतील तर अनफेवरेबल कंडिशन्स वरती ते सीड्स मार्क करतात.
हे सीडच्या डॉर्मंट काळामध्ये त्यांची डिस्पर्सल एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी मदत होते आणि त्यामुळे डॉर्मन्सी हेल्प्स द सीड टू जर्मिनेट अँड प्रोड्यूस द प्लांट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. इट इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मन्सी. आफ्टर डॉर्मन्सी संपल्यानंतर the seeds which can germinate, that is called as viable seed. What is viability? Viability is the germinating capacity of the seed. Seed जो germination होऊ शकणारा seed आहे त्याला आपण म्हणतो viable seed. Viability of different seed is different in type. वेगवेगळ्या seeds ची viability ही वेगवेगळी असते. There are some seeds which have very less viability. अगदी कमी कालावधीमध्ये ते एका वर्षापुरतेच फक्त जर्मिनेशन होऊ शकतं, पुढच्या वर्षी ते seed germinate होऊ शकतं. There are some other seeds which have large period of time they can germinate and their viability is large. Please detect or study the different seeds and their viability on the internet. तुमच्या बुकमध्ये जो काही दिले वेगवेगळ्या सीड्स आणि त्यांच्या व्हायबिलिटीचे चार्ट किंवा तयार तुम्ही करू शकता and it will be study the viability of different seeds. What is the viability of different seeds? Then we will study parthenogenesis or parthenocarpy. What is parthenocarpy? Parthenocarpy, it is formation of fruit without fertilization. When a fruit is formed without fertilization is called as parthenocarpy. म्हणजे ओव्ह्यूल मध्ये फर्टिलायझेशन न होण्यापूर्वी फ्रूट्स तयार होतात and these fruits are called as seedless fruits. त्यांना आपण म्हणतो seedless fruits. There are two types of the parthenocarpy: natural parthenocarpy, artificial parthenocarpy. Natural condition मध्ये जे seedless fruits असतात, for example bananas, pineapple, papaya मध्ये काही वेळेला natural parthenocarpy होते. Artificial parthenocarpy, we can induce the parthenocarpy with the help of different chemicals. काही chemicals मार्फत आपण parthenocarpy काही fruits मध्ये इंड्यूस करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ग्रेप्स हे नॅचरल पार्थेनोकार्पी आहे तर त्यामध्ये आपण इंड्यूस केले. पार्थेनोकार्पी कशामुळे होते? इन द फ्युनिक्युलस और प्लासेंटा बिफोर फर्टिलायझेशन सर्टन ग्रोथ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड. काही ग्रोथ हार्मोन्स फर्टिलायझेशन होण्यापूर्वीच तयार होतात. ऑक्झिन्स which is called as IAA, indole 3 acetic acid, and because of this indole 3 acetic acid the cells of the fruit wall they began to divide and reinvert. या ग्रोथ हार्मोन मुळे पेरिकार्प मध्ये सेल्स मध्ये प्रचंड प्रमाणात ग्रोथ होऊ लागते and ovule is converted into fruit before fertilization. fertilization होण्यापूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण होते and it is called as parthenocarpy. Then we will move towards the apomixis. What is apomixis? Apomixis is a type of asexual reproduction where embryo is formed without fusion of gametes. Asexual reproduction. Embryo तयार होतो मात्र गॅमेट्सचे फ्युजन झाल्याशिवाय. There are two types of the apogamy and apospory. Apogamy, here the embryo produced from the any cell or part of the gametophytic tissue. Gametophytic tissue च्या कोणत्याही सेल पासून किंवा पार्ट पासून जर एम्ब्रियो तयार होत असेल तर त्याला apogamy म्हणतात. Apospory, sporophyte, when embryo is formed from the tissue or cell of sporophytic cell, diploid sporophytic cell, it is called as apospory. For example, citrus or mango. It is divided into different parts. First, recurrent apomixis. In recurrent apomixis, the embryo is formed from the diploid sporophytic cell. Diploid sporophytic cell पासून तयार होतो. For example, from the nucellus or from the integument, and diploid embryo is formed. In the non-recurrent apomixis, second type is non-recurrent apomixis. In non-recurrent apomixis, embryo is formed from any cell or part of the haploid gametophyte. Haploid gametophyte पासून embryo sac तयार होतो, embryo तयार होतो. Its example, citrus and mango. And adventive apomixis. Adventive apomixis मध्ये काय होतं? When new embryo is formed along with the zygotic embryo.
हेगोटिक एम्ब्रिओ तर आहे, त्या हेगोटिक एम्ब्रिओ बरोबरच काय होतं, दुसऱ्या पार्ट पासून म्हणजे न्यूसिलस पासून किंवा इंटिग्युमेंट पासून एम्ब्रिओ तयार होतो आणि याला आपण म्हणतो ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रिओ, पॉली एम्ब्रिओ और ॲडव्हेंटिव्ह ॲपोमिक्स. व्हॉट इज पॉली एम्ब्रियोनी? Polyembryony, when many embryos are formed or more than one embryo is formed in the seed, it is called as polyembryony. काही वेळा सीड्स मध्ये एकाऐवजी एकापेक्षा जास्त एम्ब्रियोज असतात, याला आपण म्हणतो पॉलीएम्ब्रियो. And all the embryos give rise to formation of seedlings. In such way, multi seedlings are produced. अनेक स्प्राउटिंग किंवा अनेक अंकुर एका बियापासून येऊ शकतात, तर अनेक एम्ब्रियो तयार होतात. There are again different types in the polyembryony. पॉलीएम्ब्रियोनी मध्ये आणखी काही त्याचे वेगवेगळे भाग आहेत. ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी आणि हेगोटिक पॉलीएम्ब्रियोनी. ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी मध्ये काय होतं, when all the embryos which are produced they are from the single embryo sac. एकाच एम्ब्रियो सॅक मधून जर अनेक एम्ब्रियो तयार झाले असतील तर त्याला आपण म्हणतो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी. फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी, different embryos are produced in single ovule but in the different embryo sac. हे जे एम्ब्रियो तयार होतात हे वेगवेगळे एम्ब्रियो सॅक मध्ये असतात, मात्र एकाच ओव्ह्यूल मध्ये असतात. म्हणजेच एका ओव्ह्यूल मध्ये अनेक एम्ब्रियो सॅक तयार होतात, त्या प्रत्येकामध्ये वेगवेगळे एम्ब्रियो तयार होतात, त्याला म्हणतात फॉल्स पॉलीएम्ब्रियो. हिअर ends the topic. Reproduction in lower and higher plants. Okay.